Всем привет, дорогие друзья! С вами Моторчик, и я вас приветствую в Hogwarts Легенда. Итак, в прошлой части мы остановились на том, что мы попали в какое-то, получается, еще одно помещение под Хогвартсом или нет. Познакомились с основателем, я так поняла, какого-то древнего ордена, который там магия и так далее, темная, вот чем мы сейчас обладаем. И он нас попросил положить ту книгу, которая у мистера Фига, ему внести на стол. Так как мистер Фиг у нас отлучился, мы, как бы, я так поняла, нам нужно ее свистануть. Вот. Ну, дабы, чтобы он не заметил. Ну, как это сделать, я пока не знаю. Возможно, он и заметит. Вот, также, да, мы раскрыли тайны чувака, который почти был похож на безголового Ника, да. Честно говоря, я поначалу думала, что это как бы он. Потом выяснилось, что это совершенно другой парень, которого вот когда он пытался разгадать эту загадку, попасть в этот зал, его вот эти вот стражники убили. Хотя он тоже же обладал магией там, ну там, заклятие, не заклятие, там мы долго с ними бились. Я думала, меня тоже прикончат. Ну, ничего, справились. Вроде бы как бы нормально. То есть нам повезло. Но тут, видимо, не мог справиться с данными этими стражами, так скажем, которые почему-то атакуют. Вот мы попали в Хогвартс. Это у нас Добби! Добби, Добли, Эльф. Да, кстати, как и в книге, в пятой части Гарри Поттера. Эльфы в домовике, они были в Хогвартсе внизу, вот это все готовили, поставляли всю эту еду наверх, да. И Гермиона, она боролась за свободу эльфов и была, ну, короче, она была там внизу. Вот он, бедный, телепортнулся. Что у нас тут? О! Так, акция. Собака улетела, иди сюда, блин. У нас что-то сова делает. Аля, она настоящая. Здрасте. Закрыто. Это тоже закрыто. Ну да, мы, получается, самая нижняя. Нет, это совсем не самая нижняя, но это, короче, у нас здесь зал деливарения. Так, стоп. Не туда вообще, где наша карта смарта? Полеты на метлах. Вау! Мы сейчас будем летать на метле. Круто. Тогда мы что? Раз мы на метле, тогда это у школы, а также что это? Неизвестный предмет для спины. Защита непонятно. Давайте оденем мантию в школе, пойдем на уроки. Так, инвентарь. Инвентарю, страница таланта. Так, одно очко таланта. Так, что по заклинаниям? Это у нас заклинание дефин отображает пораженных врагов нас на случай урона. Анастасиот де пульсо. Так, ладно. Это у нас отталкивающее проклятие. Глаз Лепенда.
Оказывает на вагров тот же эффект. Спасибо, спасибо за лайк. Ну, жалко, что мимо. Жалко. Ну, спасибо, приятно. Миллионным подписчикам. Ну, твои бы слова да богу в уши. Так, проклятие, враги получают повышенный урон. Это что у нас? Это кровавое проклятие. Это что ли? Кровавое. Как ее? Господи, сектусемпра. Так, что, их изучить или? Ключевые усилить. Вот что у нас? Протега. При успешном блокировании с помощью протега выполняется индикатор древней магии. Тоже неплохая штука, конечно. При использовании броска древней магии хватает и бросает оружие врага. Как этот бросок магии удобно использовать? Ой, ну вот это я хочу, блин. Кстати. Потом скрытость будем качать. Комната зелья. Так. Ладно, коллекция у нас ничего. Так, совиная почта. Вам нужно научиться применять отбрасывающее заклятие. Допустим, с его помощью можно оттолкнуть. Хорошо, потому что так, здесь все. Ну да. Полет на метлах. Сейчас идем на шметла. На шметла мы идем. На метлах летать. Ну не надо сильно кому-нибудь ездить. Ты там аккуратней. Аккуратней. Да я тоже недавно с работы пришла. Сейчас чуть отдохнула. Думаю, сегодня пятница. Почему бы не поиграть подольше? Не постримить. О господи, что там? Капуста, блядь. Ты что тут делаешь? Я ее случайно что ли кинул? Ревелия. Урна с прахом. Страница руководства. По слухам, на этой урне когда-то была надпись основоположник науки о укрощении драконов не следовало начинать с венгерского хвосторога. Да, насколько мы помним, венгерская хвосторога попала в Гарри Поттеру в 4 части, и она очень, блин, пипец, какая злая. Да, там у нас, здрасте. Сундучела, как туда попасть, я не... Так, нам сюда. Ну, привидульки летают. Да, только ночью на класс полет на метле. Это вот для нас подготовили, я уже так понимаю. Кольца. Ошибись. Так, а тут, скорее всего, будем ждать перемотку времени. Ну, как раз приляжем на мокром травке, полежим, поспим, он как раз не успеет играть. О, кто-то с хлопцом играет. Мадам Кавага какая-то. А где мадам Трюк? Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up!
Какая у него Thank классная you. метро. Now, your turn. Up. Up. Up, you stupid ratty school broom. Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Сразу же приземляться. Now, for your Так, first вот lesson, сюда, fly чтобы through each подняться. ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. This is brilliant. Nice balance. This'll take some getting used to. Да, круто. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Давай. Ну да, это ж что, наша метла? И что делать? This next set of rings will take you Так, around the grounds управлять for more of a метлой, приземлить challenge. скорость полета. What a view. Hello. Nice day for a flight. Brilliant. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as the first year. Круто. Конечно, не очень-то быстро мы летим, но не суть. Ой, блин, там дальше ниже. Whoa. Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Что это было? А, это местное это было. Страшная какая-нибудь. Житель леса. Блядь, This круто. is rather fun. Oh, well done. Have a moment? Ухе. Ура! I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We met in the common room. I'm Everett Clopton. So, care to Привет. join me for a bit of high-flying fun? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. Ну, Follow me. смотри! The Мне кажется, tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Nice to get above it all, isn't it? Ай! Куда меня ведешь, блин? Где? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. А, он тебя на Bit метле мне claustrophobic устраивает for my экскурсию. taste. How is Everett flying so quickly? Here's something. Алло. Здоров. А? Нет, он в гараж ушел. С другом там. Насчет. Ну, говорил. Ну, я как бы занят, у него тоже там планы. Ну, там, я не знаю, должен был позвонить человеком. Я не знаю, звонил или нет, он просто ушел и
Я тут как бы выиграю. Так что придет, я ему скажу это самое. Если он перезвонит, скажет, вот как у него там дела обстоят. Угу. Да, я поняла. Не-не-не, он в гараж ушел, там машины ковыряют. Ну, не наши, как бы нашу, там, я не знаю, то ли завтра он собирается, то ли опять завтра. Ну, там, короче, тоже свои планы были. Вот, поэтому, ну, освободиться, я думаю, наберет, скажет человека. Ну да. Ну да, давай. Мгм. Я извиняюсь, да, я прошу. Лучше не разговаривать, когда... Lean forward for a burst of Да, speed. ты где, Helpful блин? if you need to escape a tricky situation. Ты где, блин? Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? Это типа я буду это лететь. Воу. Типа еще быстрее. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying dips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Пошли пич поиграем, а. Где по грифу летает? Ты куда меня ведешь, блин? Леона, мы сейчас точно по шапке будем. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Так, Б. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. Спасибо. И но сказала, и вроде похвалила. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit, those views were worth it. Perhaps. But we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend Первый visiting будем Albie лучше Weeks at покупать. Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Круто. Можно будет пойти и купить себе метлу. Офигеть. Круто. Так. А я тоже что-то как бы у нас задание. Профессора Шепарда. Так, согласна.
Так, забудьте фокусирующее зелье и испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максима и Дуруси, одновременно испытайте зелье. Блин, почему не испытывать, только я не знаю, где это. Так, задание. Господи. Выручай комнату. Давайте выручай комнату, наверное, сначала пойдем. Господи, сколько вас тут. Мне нужна помощь с доставкой, я решила обратиться к вам. Если вы хотите позабыть, позовите лавку зелья. Ага. Вот так стрелять. Понятно, будет ждать нас. Ой, боже. Награда легендарная маска. Это пожил маска пожирателя. Так, награда внешний вид снаряжения, легендарный бронированный костюм. Так, не знаю, где его найти? И там. Ну я его просто, что ли? Да. В гараже. Нет, за ним приехали. Так, а я отметила 2 задания, думаю. Угу. Так, местоположение на карте. Так, выручай комната. Это конфлинга. Давайте сюда пойдем, наверное, сначала. Что, мы рядом. Потом пойдем выручай комнату. Так что опять? Тебе что, профессор Визель, надо? Пожалуй, я помочь, консультацию. Понятно. Эти, туда, навигация. Revelio. I tried doing homework in the dormitory last night, but ended up falling asleep. Those beds are simply too comfortable. I've been sending owls to my mother, pleading with her to send my favorite nightshirt. I haven't slept well for ages. I miss my pillow from home. Нету. What? Nothing wrong with that. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone gets up to. The dormitory should be a place where rules don't apply. Not the best idea to start a study group with the boys from my dormitory. Now, we'll never get a break from each other. I haven't slept in days. Martin snores like a mountain tree. I wish they'd allow us our pets from home. We have a crop called mange. Да, они похоже подерутся ночью. А нет, гля на него. Даже зараза днем. Well, I don't There's something in there.
only a new student were to help me with my sad predicament. Ждать. Подождем. Over here. Почему я жду постоянно, просто поднимаюсь со стола? Ой, с пола. Куда я, блядь, ложусь? и сплю? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Куда идем? This way. Ну, пошли. There's a secret passage just here. It's well disguised. Типа на стреме мы опять пошли туда же, что ли? How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. Он He телепортнулся? named it the Undercroft. Как? We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Ты ещё I одного should tell you, это? I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, Oh, one of the four Salazar. founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Давай. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Буква Z. Z. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Да, это Best to keep the кстати, Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incend. Так, я ж выучила эту фигнюшку. Эксклеар. А где конференция?
вот. Ну, давайте. Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. I think I've got it. Так он разрушает. О, изучила. 40 рубликов. Well done. А, но в то же время где-то оно и разрушает. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. Так, я думаю, что нам никогда про это забыть, этот момент не знаем. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key. A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Да, разворачивается. О, он уже тут телепортнулся, что ли? Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you.
My father is friends with the headmaster. I'm not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. Малфой 2, блин, появился тут. Сейчас, секунду, родители. Я вернусь.
Как говорится, I'll be back. Так, что у нас там опять появилось? А, это лётное испытание. Ладно, давайте сейчас сходим в выручай комнату. Потом пойдем по доп. Заданию. По некоторым. Мне прям интересно, как она тут отразится, да. Off on another adventure, are we? Угу. Как она отразится, мне интересно. Какую ее здесь делают? Здорово. Привет. Привет. Жалко, конечно, что тут нет этих. Вау. Прикольно. Меняющих направления. А, опять что у нас за кабинет? А, мы тут изучали, да. Кубрик один стоит, ему тоже помогает. I'd never risk leaving things in the dormitory without. And then the werewolves join the goblins Goblins, werewolves, werewolves. О, еще... А, мы еще ревельнули, да, по-моему? Опять сейчас поваляемся. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Ну потом. А, что это такие двери маленькие? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Да, правда, она у нас почему-то дверь маленькая. Сильно прямо они все здоровые створки были. Ну, интересно. Как тут ее отобразили? Извините, что я жую. Просто очень что-то захотелось кушать. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ух ты, ёпки. Змея какая-то. Вау. Splendid.
Now, cast Evanesco on those chairs. Так, где он у нас? На, возьмем. Давайте посмотрим. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Ну, я их уже достаточно насобирала. Where in Merlin's name is that elf? Да, тут он где-то что-то. Не здесь-то на него. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. Прикольно. Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Прикольно. О, сундучила. Так, максимум. Что это такое? Куда мне его? Да-да, чай попьем обязательно, подожди. Так, она стрелочку выдернула. Да ладно. Hope this isn't as precarious as it looks. Я должен это надеюсь. An intruder! Stop them! Ой, тебя что-то отвалилось. That's not helpful, you worthless pile of tin! Чё? Взял, развалился. Комната решила, что мне нужно помыться. Обидно вообще-то. Туалет. Это мы видели, хлопнуть. О, летающие эти фонарики. Прикольно. Что-то мне кажется, я очень далеко ушла от профессора. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? О, Айфа играет. What was that? Was that a golden snitch? Золотой снег, да. Perhaps you should summon your wits and find out. Ой, не туда. Ну. О, мёртво тут кубки. Снич. Так, а вот это. Confringo. Золотой снич летает. Угу. А? Да. А. Школьная форма с блейзером. Что такое? I hope that house elf can find us in here. Опа. Сейчас что-то будет. Зачем? Ты что там буянишь? Ой, Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you.
hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Мамма мия, что творится? Куда это все? Куда? You've given yourself quite a canvas to work with. Типа все на место встало, что ли? I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Вы разблокировали слово определения, используйте его, чтобы любые скрытые магические свойства из неизвестного снаряжения. О! Как раз у нас же есть неизвестное снаряжение, да? You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table.
You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. А где этот стол? Вот это что ли? Ай, блин, извиняюсь. Не то. Так, куда мне его разместить? А, наверное, туда. Ра-та-та. Чё, мне их хватает? Еще что ли? А зачем мне два, блин? Игрового пространства? Какого? Ах, зачем мне стол еще один? Давай вот сюда поставим. А чё? Это уже все, что ли? Да я тут повторили. Что там, тебе дозвонились? Сейчас. Ну, мне брат позвонил. Вот. Ну, типа, где ты? Что ты трубки не берешь? Вот. Такое. Сейчас. Ну, давай я сейчас через... Ну, остановлюсь, время перезвоню. Давай. Так. Дорогие друзья. К моему великому сожалению, мне нужно немножко пойти. Так что стрим придется остановить. Вот. Так что продолжим мы устанавливать все свои зельеварения и так далее в следующей серии. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.